kwaso asase na opia no hye odi amro ba twere bo na nyansa bo akwa Kumasi Online TV edi akotene e oba bibiala Kumasi Online TV una mo nyansa kwa Kumasi Online TV una yehinta mo yehinta kwa trene Kumasi Online TV obibiala ehemo. I love you all. Ajobo ajanya bedo we TV station we Kumasi Online TV. So one tunia konko kolege mama o kwanya ibola nsa motiampo eti Kumasi Kumasi Online TV. What the Online TV they are correct but are Kumasi Online TV. Are you audio? Bibi na how we gini. Over something some they are our we say. Are Kumasi Online TV. Ana te say to be anke because Shashambisi no one take the right action. No go for the wrong direction. Na ko create confusion. No be a police station come on commission na see a ko for constitution. Aba investigation. Now I say one work was commotion. Allah obada praise. Ko bi wona so me Kumasi TV station ba ko pa me say Kumasi Online TV. Na o to entertainment for bibi ko so na service so be na ele wa se. Ko bi wona so me bi so me ka sa so ni enche Kumasi Online TV asoliti. Hello Ghana, I am Jayana and keep watching Kumasi Online TV. Keep it up. Baby atima koma pe. Any mama ni ame komo. Ase me da wa bi ne. Yo people, what is your boyfriend now himself ni? Kumasi Online TV. Hi family, this is your son Chess Mama Lou and I will urge you to keep watching Kumasi Online TV. God bless you. Hi, my name is Matilda. Keep watching Kumasi Online TV. Thank you. And you have a Kumasi Online TV. Amen. My name is the Nations Worshipper. You can call me the ambassador of life worship. What Kumasi Online? Inshallah, my goddess, Makadesh. Abeni do bom papa para. Yesu banna wan kobia. Bon sam jemwana o be kosasa. Ebutia for unbreakable joys blessing na oni medie che wati azie. We ye Kumasi Online TV. Wan hwe omni baby apesa o hwe. Baby a ho na me hwe ntu so hwe wati. We unbreakable. Keep it locked. Warrior. Right up for your mobibi akwaba. Official pa Easter na edi no. And the program na Easter edition enti na mpanfo ni nyina ehia omu produce show no. Daniel Yabua the CEO ono na echinchim video wasole afri ni office kese nim. And na mesi ampaye bedwa wo ha. Yesu amani hunu Daniel ehia no. Na nsam ebepie wo ha no. And the program na da so nko hwe bi Kumasi Online da. Nyaso na bie wani Pipa TV nani na twen ne eba sisi a Prophet Opatafo Abba Studio and Easter and some more day ban on and me so ma prepare me no ye be share program yi so twa me basis ya Ewiase na hokwa yekwa yebai wotamfo bisa yen huhumu yade kwankro bi da wo so wafo a woni won si so nyina ye yejaw adwuma a wafo nyina ye nya sika no nko ye bia na ye basa sika wodi wura wadwadie mu nye kuma enso ni nyina hye wope huhumu bambo wope se wugina wo sika na wadwadie ana wo se huhumu ha oben emu wani ngu sa ha mu bia so na efridie fre ene na ye bisa se ne fakwa bia so ne he ye chechire ade so aso wodi fonti ye mfa ni nyina kwada wodi for patafo the zenith of the heavens gathering ano odifo yi awurade de ne saka no pa enti se ba huhumu nsam dia we yurampim asiedu ono na pata huhumu ntokwa bia enti ne ye frɛ no patafo osofo na odifo a wo pa huhumu nwosra ade aye awurade adwuma yo odifo patafo akira kwan na wo be ye hia ye nam frɛ 0540770896 ana 0206566150 odifo patafo pa ku nkyira na sibra na kuei wawura pasachia wo bodomja kan chirechiri brechire hunade sa wansan antrebu na fakabonsu jampantudu mirikisi pantampram katachie basa yiri fiado yewo mu awurade difo wo yo patafo ampa o adwuma ye do bibia se fidie ne da ha Kumasi Online Television and nasa ne medika ka ye ne Easter program aya sheda hye aye de bramo dodo na ehwa ye fra blochire Ghana hye so ba bia chiachiamo Prophet Opatafo Samra make say Prophet Atnas Prophet member wakwaba. Yes sir.
prophet na bibi abokɔ de official panso enne ye Yesu ewu sɔle da Easter kese pa na me ana mato me nsa afro because nsɛm na aba na dɔso ye ni uhia ye na ye nhye da nya o Easter time say tina de prophet wada wo ma jemre pa na ene ye ntenase because na ye won nsɛm bebre bisa na mane hawo me ana me bisa na de medical ka say me general manager otimachi nti nsɛm bi wa ba me soro mane hawo ase sofofo ma haye dodo because mama kan na ya ni bresa me si na Yesu sole da nti na ye different enye first de no nyanyango ase sofofo ma haye ma me abre ma dada ya cho because mo shasia mani ha mani kura nka mani fi bie de bie Yesu bo pa ho achi o muni awurade achi o no osoro bo me ne dani ye ne nanam ye di mo achi anka protocol ya ntobi mama Christosom no da bia Jesus mama pia basasa o mo ntimi anya bibia asasi so because mo nyina nim say Yesu ba nti pa ho achi sumnyame ye enko nti protocol bi misami bo because Yesu kura baba me preme wa peske kura me de kwan maya sa ma sofufuo ni bi kura abasasa be sina sofupan ni pe bia ye nyamedwuma ache ebi ni ba bi te ebi da ha dan ani nyina nhye Kristo ani monyam ebi nso kura an nambasa ye tukwa ekurom akotena nkurase because Yesu be wa anyo prot wa mobra papa bia because mo se yam pa ye ho achi na prophet opata for wo de nsem bi se wo na yetimi from apapam eno so free here Jesus say wom sa agenkwa ne beba de na ya nimanim ya na de ma ya mobra pia mobra ye da so te yakwa Yesu prophet akwa ba biem yes sir ye na aka fa ho yo me do bi ase me cheche obi bia ohwe bia believe so bia ho US for na UK for me chiamu nyame hira mu nyina mu amhwe me any other countries now my more country that doesn't mean say bia do na so pe US ni UK for do Denmark for chi omo ma Denmark for me chiamu yes me pem asem o minim say mo fans or Denmark ba yes me pem asem me po bi bia asem nyame hira mu nyina Italy for Germany munyina me obia me pobia asem. Okay, back to the question. Yes asofofo na aha a Christopher na hwan nyamo na musole Jesus ba. Also mama can say me sure. It's a curse to follow somebody who doesn't have knowledge. And you know me so do ubedi obi a woni nim de achi. Yes. Yes. You see, acquisition of information is what we term as what? Knowledge. And the application of knowledge is what we term as what? Wisdom. There are pastors in these nations of our world who are claiming, say, we are very wise. Why? Because they know from Genesis to Revelation. But when in the Bible friends say, Wamu sankrofoni ye wamu ani su nyansafo ba ni nyansa na nko ba bia etimi obi be ka kire me say onim nyansa. How can you acquire wisdom or how can you be wise without what? Knowledge. Because you see, the application of knowledge is what we term as wisdom. And to win knowledge, and nyansa. And now what we are seeing, most of the people are muhu or also they be on the catch say, Sas of one muhu or mu bebreye de be social media all the media platforms no enyo mu nyina na nim Yesu ebi ati Yesu din onim no obi nim anything about Jesus. What he or she really knows ni say ye wo Yesu ye bonasu ne ma me ni papa ye say Yesu obewu agiwi asem kwase. That is the exact thing anipa nim. But say o pushing it to further onim whom Jesus Christ is or whom Jesus was. And it's anyo nipa we no or you without knowledge. Oni nim de. It is so coordinate here. You are risking your own life. And you no ye nyankopon kura ka. O se esese onyame nipa bia na no kura nim de. Obi a wo ye onyame difo, onyame anamusi ni bia no. Esese wano a wo bebie no ekura nim de. Suati ase. Na papa yi na wo di n'echi no, ono woni nim de. And if something baffles you, or if something it happens to be that maybe any captain ambitions of you are, whom are you going to confront or consult? Since we leader now shining us, on one can say himself or herself, when in him dear,
What he knows is Genesis Revelation. And such people are into the system. Omu na day in and day out. Omu style of presenting the gospel. Omu nyam samu omu kenyina no did the attempt and the popo. Instead of so be exercise restraint now what breaking word in it down. How many parties here? Now the crowd don't know. Need any attempt die. Na mo children Bible school no mba o ma be. Na obi antre bi mi fa bibi nwuro bi mu Bible school so famra bontin. Enti na say enye bidja. E ma bi nsi wo life mu da so do ho. So do ho be kwa koma sofo a woni nim de. Prophet Opata. Yes, Bible say ni friend ni kire ni friend ni kwan a omienu beto de. Yes. Na say enti without obi man enye Bible school kesi abekonkwan na. Me ba cho. Why na din can we university first? Wait me boni din a kire mo wi ase nyina. University dey say you nim the. Very good. Fancy me na me din can we university first. Then me na me claim me say me na me university first. Who taught me in school? Then me not here. So education is of the Lord. Onyame na manim dia. Then me not here. Na anu na udi na ti no nyame no kura onim no. Onim na kwan. Then as any people also the anya impact our life. And the Bible so no already in says ni pu say. Osofo biara onum eninim de no wa po ne sahra no ani ne sofo. Yes, that is God. That says the Lord. Osisa one penny de ntimi so ma po se mendi me sofo. Hwa ne wan fa ba anyina ba bia so ye sofo because we lack of knowledge. Bible na ekasa. That yes, our Bible. So we nim de me ye ne sofo. Me ye ne sofo no right say wa po. And if you are being rejected by God, it means you are being cursed. And they say curse and they so you poor. Bible na kasa. Bible so say nim de me ye ne sofo. Nim de me han wa medi me sofo. Oh, so what you say? Enti woni nim de enti you are being cursed. Enti wo asori ba na you are following such person in the society no. You are also under the curse of the Lord because leader you cursing woni nim de. So what you say? It was it just say onyame ni pa bia wano ekura nim de. So what you say? And most of the people that omo say nyame dwuma na se no na over 90% eni nim de. Most of them were preaching based on their emotional feelings, based on their experience. Bebre, yes. Na nya de mpanfo na ba ya no moto aso. Obi amaye bibi mu obi nto aso. De John ne Peter mo ne ayi mo be ye ja no nya no moto aso. Ya toro. Ma me kire wade. Mitio. Obi biara. Bible say, say when a person me base me emphasis. O say e wo say onyame nipa bia wa no kora de. Nim dia. Nti se president epanim dia ho no obekọ. Sofo. MP Okosofu. Se lawyer ni panim dia. Yes, okosofu ho. Na me pa cho. Sansofo ni nyina na o mo hye nyame dwuma ase no. Now, fase utirim se nyame se obi biara o preaching ana oye teachings na oni nimdia no oba misinform the public no. That person will face the tribunal court of what? Justice. I was wrong. I was fourth mansion. Now the sandy panel. Ye pay what the no me maku 14 at also. Ye castle. So who preaching gospel? Who preaching yamiasem? Who church yamiasem? Now we need the rightful channel as how to present to the people or to the public. Now who misinform the public? San crofoni nyina ye nkrofa. Ye castle. Prophet Obatafo. Now if yamiasa what the syllabus abeto mo. David. Asama na okay. Mama tira wade. Onimpa biara ba una me debate no. Yes, mama tira wade. Onimpa biara oba misinform the public is under curse. There was some of the pastors that listen to me. Me see they book. Yes, our Bible they preached according to their emotional feelings. Obi ye was so fi wo ha. Oni ne yiri nya akasaka sa ofie. Na ne yiri gina tam na hye no. E dan obegina puppet so a. E man na mo aso dem homu nue. Obe preaching against women. No a trouble. You make what you say. Now such kind of preaching never came out of the spirit of the Lord. The man preached or he presented the word of God based on his or her emotional feelings. If you didn't yes, because obiara obebie nano
akenkan quotation no what kyerɛ mu di ama obi no ɛyɛ ja ana wodi wura obi mu enti sɛ wo preach na te obi suntudia wo preach ma ne baslide obi wo preach na nimdie nimu a bear it in mind say wo so yɛ suntudia tiofo till you under curse. Hey, prophet Patafo. This is nyame dwuma edi ama ne ye kra. Enu nche na tetefo no bebra mo bra no. They heard the name Jesus. They knew that God was real, but they never knew the rightful channel as how to present to the people publicly. Me can't just say tetefo anya nyame dwuma ne ye me see most. Ebinom o de enka ne say ebinom. Jame kwati ase. Now obi ye nyame obi ye gamamofo no nso oye kromfo a otisu mu meboa. Na sai nipa no otisu mu no. Enya se wo ye han because ye ni wiase han. Kokok twene fa ne bra. Now such people, when you are going to their kingdom, you need to develop strategy, technicalities and legalities, the ways as how to approach them. Now, software based puppet, no amount of platform, no agenda. O preachia no ase Yesu e kan se mo sachara boa sana Yesu be ye. Is it not going on? Shall software starting from 1991, 1980s, most of them ye preaching ye diatem, ye trabody, ye syncrophone kwasia, ye painful in the society. Omunani do more time. Why? Say moi so na mka say nyame dwuma na ye ni breso. Ye ka say ni breso. Na bi na wa manani amra nka gidigidi ya. O say mama ka say o say from John the Baptist beso. Eba samre no so ahini ne fa ne de wona brin wonani abre ene timi ade ewura ahini enimu wo kan say no nche se kogina bonti ko de nyame pese o kire nse so wo beti Yesu di our first 7 years na wo de konso we mu no eye ne bre ne di na wo de begina so wani engina untimi wura ahini enimu bi ene na Bible patro na nka se na asem na wan kan tro se ko preach ko di obi atem. This land is governed with laws. Et Yesu ba when do obi atem. Enipa ba ko pe na Yesu di na tem woni Herod. Osemo nko kantre se we sakraman. Atem di odi na. Yes, ohini na tem. Ose we sakraman. The reason why ni say emra ni ya tura to hosunsum say obi nka wa hwe no wa meka no na Herod wa fomo mra no. Kone Yesu kan nyame asem o meka wo Herod. So when and how should you go contrary to the rules of engagement to the extent of threatening the guy? Because catch him say munko kantre Yesu say makum Herod onso one ye next. No so catch him say on free hand or yet to man akofem say de betina next 3 days crafe na nifrafo ni me bra ba obeso mani yare. And that's all threatening Jesus. Or threatening Jesus. Oh okay. Ati say me madwuma na obi meka mo hini bi anka me. Say me koka wo hini ni dia. It's against the law. My phone. But he never count there. Or he never come and we were right. Some responding. So what you say? It is Sancrophone in Abano. They were not having knowledge. Now yet they hint some so a hint home. Now, yes, yes, Beba, and Jesus will come. Yes, or Beba. Embraden showing. Now, yes, during the millennium hour. And that's a millennium time. Yewuramu. Millennium, millennium, I call 2020. You see, Yewuramu. About that for Munam by Yewuramu. Now, I mean, we are seeing millennium. Millennium, yes, Mura Mu Momotia Sasisu. Mumura millennium 2019 in Meboa. Because Bible 19 years. Bible said during the year 2000, Econo, and the years burden. And from the year 2000, in a software preacher, or see, yes, 19 years. Yes, and yet the strategy, you were the 13 higher strategic ways of Lucifer. Our dear tricky, we are saying, I know now. What dear Christopher, you know, Kogusuma Munim, and Yamakuma 13, and your highest secret. So when you software, what do who be preaching now, who preaching now, sat down a case, now but also. And most of our pastors now, omu preach here, a man crofo amo bra, omu man crofo ye o madwene say, e kire nko na Yesu Kristo e ba no. No man to omu fo say,
the rightful way as how they should have presented the case ni say because some can say ehye dan a wiase wura no ba dan etu ebra bi na agbo no kwampa so na pone tire ne de ekwan so ache na etwase dan odiadefo ne be de beba but they made the world seems as if say ekire nyame ya adom a wiase ye de and that thing you are misinforming the people. It is also for the no sa curse 7 na ye paimu a 2 times 7 ye 14 ye de two software ye sa nyama no should be no sa software ni na pa check your life sa software na omu pretty no omu di atem ni ye sem kwasea ni ye take we society ni ye di atem opa study them. Such pastors are preaching based on their own intelligence and their own wisdom. They are preaching based on their emotional feelings. They are preaching based on their physical experience. And what the ekasa. But none of them comes out of the source of the Holy Spirit. O to be shower now you suffer. Who call him any pet you who ye juma Nigeria no what trust no developing strategy no back out. Was suffer when free nyame. We dey say minimum no dance mampom we no ebefo we no say but pastor now what kasa no onim wo ba bia I thought one day send the desire the abano no Jami kan say onim wo daw we free nyame we onim wo da but eya ne ya emotional feeling odina kuma echi eya ne ya say nipa to di we echi tia no say no me ma eye curse enu ntina sa sofo no obewu a wanyale anka dem a obesere no wadi upa software static kumase a edi ahemfo atem edi empemfo atem some evangelists for nyina ask them they are begging today almost sere no omadi ne omumai abasesa ebi need that him why because they withstood against people whom they weren't exposed to God supposed to attack. Omo attacking crofo a eni kwase komo attack. Nya obi nya de anya. Obi eni ho a ote sumu a ade a oye bia ye den eye. Eti Yesu kan dwam. Nti na Yesu amba ma atenenefo. Yesu Kristo wonya atenenefo dia. Yesu amba ma atenenini o. Oba ma adeboyefo. Na obi aso nim se veterinary doctor bi anim se aboa bi a wa bodam bia so wo pese wo bo ne panema ne hoto na e ya krokro meboa eni de nyansa kwan so eni nim de ani ahweye na ba chaw obi otisu mu ono wa bodam se aboa wo kotwe de na ba han ni ma fi na firi ni mu wo koya wo de atem didie wo di atem o se kwasea ebi mu aye omo concept people are very funny create jokes nyame adwuma no wo be call the bosom asi wo. Let me tell you something, you cannot let me tell you, you can't change what to be change what na meye na bia minu ede over. Let me tell you this year I kwa asole aye hye na me de crack masa he said dog who pa follow no sani pa no pa follow no wo be ko jam no salvation me nam kam chero o kan nyame adwuma o crack jokes wo crack the jokes nyame hwe asam no no I'm trying asam na ye jaw onyame asam ye ja eye nkranka nifanu eto go to one quotation a eti se ye se kan ma no ye se for 20 pound pempem se kan no so se ye ma na odi twa no wan twa ne ya odi twa wa akasa ho ana yes enti nyame asam no ye mfa agro kra mfa no kra agro ade ba agro ye kan nyame asam di agro asam fanto hu bi enfato ho hen enfato ho ye wura dabi enfato ho ye wura Satan mu ne ye de Satan be se na nimonyam na nsɛmiti sɛ sɔfo bi tu a concert pastor no ɔse dai ɔse nyame aka kyerɛ ni sɛ ɔmfa lotto numbers ne ma ensɔre ma no omu ntwadi no omu mfiri ɔno bo nsam no ɔmra hɔ me bato when and how would God glorify himself through Satan? Is it possible? Lottery, what? An evil game is gambling. And the scripture Nyame fan one free bones. Eshen when free bones am groom. Na nyame no ye small boy. Na fedie baby. E ya tuo ni tetrema odi opa. Sa sofo no misinforming the public.
otimi twatro otimi metena radio so ne wa ya za omo esase omo ye the year 2000 abani nyina sa difo ni nyina wo Ghana ha no who pass study their life omo tena radio so and omo said that we frame wa ha no wa shan kom no as we wura dem ni nyina a fake miracle. Look at them when they are dying they suffer and na ebi matter form sika omo nyina they are begging omo sre no madi. Why? Because who misinforming the public. Nyame wone no me poma osofo bi o nya adwuma ni bia no ye de be ball last minute na be ready once ready you be yare ada dem who be sofa kra cha sori ma no. That is what I say. Pastors will be just strictly. You can say strictly as what you say. So we dey ya no fenchem. Ya fenchem. Kinyame shawa na body does one. He will kill you prematurely for your family to suffer. It's why I am asking you, Juma, who say, Debbie, do the right thing. Do the right thing. They say, oh, can you have some cry? Just say, cracky jokes of fun. Dear jokes, Namiasam, Yadiagro. Namiasam, do a boss running assassin. Now, one also say I clock. Now, so the one we see how when Debbie, Yakasa clock will be a funny bra. Couldn't say who. Huh? Yes, a clock will be funny bra. Kodiatem. Kokro will be funny bra. Kobubo and my brazy and a fat dos will go ase. Now we should question the powder. Will you concert our dear term from toe to toe? Dear term and Sanwaba. And knowing now a case. And no him. I watch training. I want Bible him. I prophet or pataf when they is how. When I am a fabe. One in him, dear. It is also for anybody in Ano. Most of them misinform the public. Omo ehu no kra na omutimi kiretre efri 1980 ebanyina deba 2019 now omo sorry enjoy the fruit of their labor na difo na ene sempakafo na omu gina radio so ebi yaza ebi didi atem no ene bebre nsori agu bebre asenke omu di ayina o system nim ebi di adani jokes ebi mu ye concert people omu ye they are without intelligence without knowledge they are off to themselves. They are of themselves. The omo ya your money so nyansade. Why? Bible say, ohini bi beba obese samere ne na. Tienie, wo say o millennium hour. Ba me kiro ye ni millennium hour. Millennium days no. It's not yet. Yase samere ne na. Nti ye nuru ho. Ye duru the year 2000. Hey, yes, ya brofo na pushing 19 years ni o. Yes. Ye nuru the year 2000. O say na ohini bi beba obese samere ne de enda obesori ye tie nyame obeka busunioma obeka nsemensan fatasa wo hene no wasori dada enti yasesa obi a wo ye learned bi anim se month of the year January enye the first month enye nanka wo say the first month of the year yasesa days yasesa e kan say time na minim sesesa dabi yasesa month and ye pushi asat na ewiase nyina hwehwa calendar bia ayira yehu system no yes eso calendar no ho sisi a ye de asie ye mane ba at one ya pinda ne bia frimu a enam ka to say Satan e wo higher curse bia makuma ku 13 a ene odi adre wiase a odi se wiase but people are not aware. The first one no sad days no what tinda no so what you say and we push yen and he said yeah me say me more 20 million or 2,000 Ghana cedis. Me ma share that amount 1,005. Me say 20. Me see you send 500 Ghana. Sa na wi asene tie. Now the idea behind sa na money say o share that me yet na no so. And you push him work the best him 2,000. The year 2000 afa ye best start be preach. Yesu bo, Yesu batna, Yesu batrechi. Yes ye the fear and panic at to public and so. Afa obi sit down cross Yesu be batna nti megyan. Bebra hwe omoma, bebra ntima nko school, bebra boss sa. Now, the reason to omu nyina abo asesa no. Now, ya ti sa days no. Aye day afrim. The actual 2000 in your day. Enuri. And amu no ya push him di through 2000. Now, enti come here say, Debia Yesu beba Debia Yesu beba enso Yesu anya day. O mother, e koba sa dia ene na. A difo no, ene asofo no. Omu pritia na Yesu mother. Mu amutie no mabombebu ana ebu. Enti afa ni ye pritia. Yanyimu ni bio fitika say Yesu ba ye ne enya ne ebi kura say kotetro so a mama ya mobile yes
enti anu no nya asofo nyina na nim dia me kan enti wo nyina dia misinform the public enti nipa betie usa Yesu ba Yesu no oda so ti hiam ahokyerem eka asesabom no memu yare aye ne twam obi kura te wonu waso wande e mpa ne ho obi yempa ye ho achi yes yakwa hye ya dam de wo so yes enti na cho se asofo ni bi wo ha and we still time fa waso senkotie ni preaching no no asofo na nkasa wo bre onim waye papa bi ade ma asemo and we still time sofo anu ni gina ho a o preach do enkwan paibo eduru Friday waso on so yem paibo ye den bra enti which means preaching no de bae no efiri nyame mu ko ade onyame konda mu bia onyame onye den onye enti mi sa sofo mi wasi mi time da na just wonu ya bia timpaibo bi ni wakon kan ene just wani bre no to me I don't see you to be pastor to me madika ka tell me kra I will never bow to somebody obi oninim de e be sit da ko nyankopɔ kra say a curse unto a soul or be submitting itself under somebody who doesn't have knowledge and I oninim de so anti me kan tell say onim nyansa because out of knowledge came by what wisdom. It is not the catch so you nyansa de and now you wan kase wani su nyansafo ba nyansa no to obi ha o kase o hwe nanim di nyansa bia nim so I just say it you preaching a pussy a wiase e de ko ama ya kai e wiase na ye say you do the year 2000 but in actual fact no you do the year 2000 you know 2000 you know 2000 it is set up person mo edifo ni nyina ne sampakafo ni nyina mo ya atorofo now ube preach afa obi anyi wo ni biem afa ni de be ka chensa wonya de won kan ko na mu frika say Yesu beba no ne now then it will tend to discourage people, it will deter them from not following Christ, and that is what is happening. Obi fiodi why because mu free now say anya ne we me see me the microphone ma attack me personal akacha papa asofo na mai say ya mobra e say dia na say anya omo they themselves they don't know what they are doing. Ya wadifo ni sampakafo a sorry kumasia omo hihye we ni ye di atam ni na bi da me okonfo me mala minimi Yesu Kristo bra be di Yesu Kristo ho adanse ma na me ndi nachi wo ba ya wadi matemu ami bubefu anayemfu enu meba be di Yesu achi enti enu no koya no ye adwuma pa na agu ababone very good enti ubocha ni ye di atam ni ye di ahemfu atam ni ye di nkrofo akese ni ye di atam saa no odifo ebinim ni nam social media wase oba wo se legacy de na o pantue atwa na fiafia sa bebe na de all these things o se onyame nipa o se wanu say manim de we na kan de be ne wo and to boss a Bible law we establish it ntade na o mo hye ne nye na o condemn oh dabi minia sister atali a wo hye odofo ensem facha Kristo yeah system na de ukokeka baba ukaka de okay aya de na mitimi di 1 year nipa over 500,000 edimechi dia I've chosen to be exceptional, speak with knowledge, intelligence and wisdom, impact into them, explain Christ to them, let them feel and let them know how the kingdom is made up of, and they themselves will have a heart desire and come and follow the kingdom, but not wo makanto say onipa bi na obetima satire obi wasase so nemo wo kwa o se kogu aban kire Kristo mu kire nipa di Kristo hu adanse di ahenie ni mo hintasem fa kire nipa onipa de te ho a ne ko be dey ebedo na nyese okọ ya wo nsanom for one satire onyam betua aka onyam be obi timi preach so wo preach and na ugina na so cha na aka mo asema nyam ntua aka look at this. All these people are into the kingdom and they are misinforming the public. And when you keep on listening to such people, one day you will give up. Because they are full without knowledge. I assume option for Kumasi online television. And when you go to our hand, and then say, and the baby, where Easter. Dear Sunku, I'm a shada shepherd, and the general manager see you know, or we unite her, or more produce show no. Internet da form pie say ya na yekono because of no there be Yesu bo Jesus bo and kwa me plot kroma me anyi bi ba ye de yem pa ba ye beko prophet patafo
eya na asofofuo ni bi ya Jimmy sa Jimmy no nyame Jimmy the word Jimmy no Bible jitu Bible jitu Jimmy oh yes I say ya tem didie ka oh Bible sa Jimmy you bu how Jimmy or sofo ba wa Jimmy yes ade enti na ma ye ka so obi a Jimmy a obi a wa Jimmy bia no violated the law of sound Obona chire misra o de say wo eya no akofa times bi aba yes obona chire obi a wo ye Jimmy fu obi a wa violated the law of sound there were 3 laws of sound mama kire wa de kasa ye a me ye eye sound bi na me produce out of me and na wo a wo ti won ya convert kasa ni into tone and na wo tene ene na wo tene and na ma wo te de me patre dey as eti Kofi is a boy sound no ma make na me make and you converting tone into your matrimonial tone and I would take kasa kura me ye dey make anti sound no say obi bo kon sound obati ase na wonti ase oti ba wonti ase do patre na obi a owo tone the ear of tone I would take dede ase no now usko baby to say enkankamu a they serve God through the sound and the light of God what you say now sound will be a nipa be ye bia no say obi di obi atam say sabe wo ye kwasea wo ye jimifo wonim nyansa utimi ye oba fon be ma jimifo a now sa word na okaye no it came out of what sound and you obi making any sound or tone obi violated the law of sound no say nipa no wo ye jimifo Bible say yen term no as jimifo you heard the law of sound. First one, time. Onipa bi obebie wanu biara. Take time into consideration. You got a timer. The atmospheric condition as at that time. Mlena ubie wanu no take it into consideration. Emre beni. Abo say, ne boy and cry honum atmospheric condition it say that is the first law of sound. 2. So ubia wanu bia the second law action. Sa time we makoka say Jimmy for at around bia 7 something and anopa 7. Me gina kejetia na me preach. Enam say e man na omu ebedwa na omahye ntale ne ye preach ntu omu nsachanti sa man sebe omu nyina ye Jimmy for ma make sound me boa. Okay. Sa sound no sa time no take it into consideration. At that moment, atmospheric condition, it is saying, is it lawful for you to utter such word, or it's not conducive? Now, so we are taking actions into consideration. Action is say, "Asemi me ko kan action be ne besie, and ye be ne besie." Because who kwase betimi abowa kun ho. One getting action. What provoke you? What provoke you will be? One taking action. And so now we are with the effect. Sani yene besi no. Effect ben na de beba so. Esunsanso ben na beba so. Esunsanso ben one take into consideration. Who we are what ba records. E dia ben sen na ho na de beba. 4. Eti me preach sa me say omo sabi ebi obi onyi nyame ni ana obi oye say sabi wa ye kwasea ma make sa sound me boa that time no dia be na wo hono atmospheric condition baby a me gina na me kasa no oba wa ye warefo ote aware na se no sa condition ukunu ko ba ye na na wamu na no that time no moment be na ukunu wom atmospheric condition be na ukunu wom eti wo ko na ukobie wa no action and here be nebesi asem ya me koka me kuru be bume oba pa ma so de ntokwa beba wan take into consideration. 2 we are wan take effect. Okay so me koye na me violate my head time ko me kuru fra adwuma ba wamuna na minim de ntia wamuna ana makodi na tem na me di na tem a sa time no say atmosphere ni nye what you say ene ye beba ne ntokwa. Okay, obabu mi na obumia. Esunsanso ene effect. Esunsanso be na beba me so.
effect ni wi baba be yensa na hoda ben de na be ya ma me nsa na be ne se sa oba we di omu ade nti da bia ni kunu bu no abaye record abeto so effect ni se ukunu bu wo no ebetimi de wakoto hospital ebi ode ade bo tire be ya mark abeda honum sa enkoda ase wo mi se ukunu beto ne nsa time ne se na nya good mood etu oni pa biara Bible kase we timi no okasa most of the pastors the Bible say won jimi be dead woni pa nyinanim most of the pastors ejimi eti wa udi na china nkasa kura wonye papa okasa de be firi nanu baba bia no boom onwene ho ebi aje ne nsem dabi say anu na me hu say wajimi no because the kasa timi utimi say na asem bi na ajo dabi yeni asem bi adi nipa nsam ejina obi takewa tenase na home. When you look at the life of Jesus, when people throw question to him, or tenase no ahwe mudi nya bibia di o, or the time sam prempre no di eti na mabusa sa asem no. Na o ansam a ahwe mbe ne behie. 2 ensu sanso be na de bebre no ma na otim ni mantem ofo no. Last one ebe yen san na ho sei. Tinanu no o preach sa enu be busa ne se ora kire ba bia onya yetumi o hwe o manim din wase sa ene ma mesu mu sam question say Yesu Kristo koka say of nyame na mani tumi a ko mu nyi nida yes because who Yesu obi ti wudi a anko sa mabusa say kire ba bia wo ye den unya otumi enti won koka say Yesu di a say me ewrade na ma me tumi a enka umbesi na bo ho ekunuka sasofo ni mpanyimfo ni omo a na they have been into the ministry, they have been into the system for so long. Yes, omo nim nyame what they think they know omo ya nipa ji omo di na wo young boy when this sofo 40 years na body nyina ye fita younger 30 years ukra ba unye nyamdwuma nduru ba bia o se wo nyame na afre wo se nyame na afre wo ye nsenkyere ne wo ye nioma ti Yesu show mu din na so thinking the four law of sound o head time emprepre na nipa bebere church on to koka asem bi eni se se oka e din sintu di ato beba o kasa so no ankasa yi asofo mpemfo be me ya bono so so be yense na obeda se Yesu na ya bono so enyame ba de tina kwa nya bibia ya bono fourth one ense nanu na akoyi ne nanu na akoyi ne ka tina so kwasea nanu frefre de sotoro eti Yesu show mu di wase okay na mami musam John the Baptist to me anu ade ya adwuma no onya no wo he na sasofo ni nim say John the Baptist to me no efiri nyame adetiro ma answer Yesu straight omo so tina se din no omo dwene the law of sound ho no omo ko nchen no omo bobo adwene omo se ya kase John the Baptist efiri nyame atio sa nkrofo ebesi yabo ene ya asen dom na ho no omo besi wo mabo omo asab na omo koka John the Baptist ofiri nyame eti sa wo so free baby be kase John the Baptist emfiri nyame a ene ya wo sa nipa no ye be de wo na anya papa tie besi wabo ye si wabo so na effect de be ba so se bo bo wa se wonim ne ya wo anwu ade be ka ye den e be ye nsunsan so body e de aba kronim enfa mo hedin no am call back ora ye nim Yesu sisemu nim dia nyam so me ye den me question me answer ask him moment na mo dia na me answer o se mu nim dia me so me ye den e hona the law of sound e sha say ye adwuma oh okay enti obi na no wo so ye sofo o tim betena sofo we mfiri nyame waji aduro wade ma say mi pa chaw wo na so mfiri nyame me wa enti wo tena wa ma sofo ya o mfiri nyame wade ni mfiri nyame tumi no achedom no wa say wo mo na wo mfiri nyame no dia na ya fa ho. Does it make sense? The sound of the head is we na Bible so o ma jimi no temi me nkasa. Secondly, who ye sofo wo betena ho a odifo trofo bia no wodom koma take total dominance o wi ase nyina now oba out na be attacking personally udi atem no attack actions but not personality. That is what Jesus did. Condemn actions but not personality. It will be out now. We start here. Reverend or saying free nyame.
ne ma start na me di watem wo achidifo na wo ni achidifo wo achidifo baba attack me in other sense what are we doing we are creating violence is it the work of God and they will peer out but attack will be Bible say they will see will be say onu mfiri nyam ne say nipa na munsuro no Bible cast yes they will not solely when you this when you that when you this no onu na munsuro no obi keso obi nya papa mo de mun study sa asofo na mo hwe ne life or an agenda ebia na sa asofo na o attack no wa attack the spiritual who say we dey we senior man ye ntime no kon physical be attack o na mo nyina gba hu say sa we sofo we no wagimi wa violated the law of sound action na wo de ba out no me wodom and now be come na be di matem enti say wa sori ba ehia me asori ba o kan mu ade na be sie entokwa edi enimonya ma ehema nyame etubo se sa yes sa sofo no Bible say we jimi ntia ka se jimi fo a obi a wa violated the law of sound yes jimi we ye jimi fo ni jimi bi right meda say busafo Kumasi online television na dey ya abotro wo church nsem na yes Easter Yesu amani hunu da na ya fra prophet opatafo so o meto ne bo ye de ya ma yowu sole no ya te ya na ye pese ye hu die nti a asofofo aka osoro hene na ba o agenkwa na ba so o mada ye wie ho na afa ne ye ba nsam na ankasa so prophet opatafo nansa na wa de ba tuja se eja so bofo nsuom bofo o mba ye adwuma afi wei miniminu ye de ni de pressure aba ye so de ye nya nini na nansa ya na otwe kura man na ye se France Roma sole kase cathedral kase sole pao nyamia sole fia ye bedi Easter say eja tom ahedworo be na ayibofu no ofri soro ba no wo hu se nyami fie na ye di ja akotumu na because asoda kase nkwaje fie o aye koho kwosire nyame bonifa cha tuntum awrade hye nanimonyam eja to asole fie o ahye ana normal wa shada no wo hye awrade nanimonyam prophet minim se what ya na nzena meti ye no mani jiye ai dani Mr. Prophet Opatafo be adru no ai ba pass mama ye ai asoda ahye na wani age hye ye no mani jiye prophet Opatafo ada na meda nyame ase na mi ni agro da bi nyame asofia asase wani age asaba na inside Christianity there is no secret but outside Christianity there is a secret. That is why a witchcraft who is not born again can teleport within a second from Ghana to abroad, within a second to destroy or to perform wonders and signs. And a believer who had believed in Christ, who knows the things of Christ, can't even pray. Open so chire say. Dem person say. And somebody at ya na open so chire say. O kai ko si say. Because only fe nya me fie na ahye no. Yes, I am the ahye. Oh prophet. Me dem asa o ha me am no ye interview me na ha. I am the say sorry mo say mo na mo say ya sorry. Na say ya sorry unim say ya sorry. Mo na o say me dem nka bi da, me nka bi da. Nti eno nya sorry. E abosom fie. Hey! Danny Mr. Program abusiafo mo fa nche me. Danny mi nim sa me nto aso a because prophet the odi koya ya na no de koto ni patentene ko ho. Prophet asoli fie cathedral kase ya. Onye nyame fie. Eya ma mo nye bibi mfa nse de obo so ne asase no. Mo fa ngu nanim ase. Onyankropon sa fie ho no e ho ya abosom fie. Me kasa me kire okwan ya fa so esi sa dan no. Eni nioma ehyasie. Nioma omudi gina dan no kura nka wonyina ho nka ntere me se. Prophet eni ka because me nya ma ye we nko. Na samba na wo ka. Wo be se me nka. Ma se ola na pasa ye betutuma na se de. Chirem die nti a wo se. Eye nyame fie. Sa ade nti na manya nyame. Eye dan mienu. Ene wo wiase. Wa hwe ya. Wo ye believer. You believe say eye nyame fie. Ba nye nyame fie. Sa dan no mu siye no. Sa Notre Dame na ahye no. El France no. Kwayo fast wo mu si sa dan. O mu di ahemfo. Nkwa makuti 21 ne di gina so dan. So dan na ahye no. Yes. Hey, prophet Opatafo. Yes. Mitie. No. Yewo
say ura spiritually na mfiri asase so ekọ asamadu trap wase a ye wo kingdoms mako 72 now sa 72 kingdoms ni nyina no ye wo principalities a omo ye demons a omo ehwe sa oman ne so per one demon bia no ye wo legend ye kase legend and legend starts from 6,000 to 12,000. One legend bia is made up of 6,000 to what? 12,000. So what you say? It is 72 spirit no. Omo no per one spirit bia no. Demon na se no. Eye legend obi a oruli 22 legend. E be 36 which means 36 times 6,000 or 12,000. What you say? Sa principalities no. During the French Revolution no. Na ye wo kro bi wo France wa. Your friend Ile de la Cité. Sa kro no na eye pagan city a forest eye de ewo ho. Ho na abosomsom abaisam ne enkabritie anuoma. Ho na eye headquarters. Etitama na opese o musi dan. Na sa 72 demons no na omo mpere ema ye nsi dan no. Enti sa leaders no any sa demons no equal agreement, and what they demanded was to assassinate 21 kings. They have to behead them and use their blood. No, they funded their sorry. Sadana am say yes. It is Sadano. Omusi Sadano. And yan fear be 850 to 856 years. Sadana Dane si one. Yes. Omu completed dan ewo King Louis the 7th time. What you say? Omu ye edano 1163 and on shase and omu ye 134 you can say 5 and yan fear you can say 856 years. I was asking so. Now omu see dan real and as our principalities ni say. Now e ho na ye omu dia asolifie ho enya asolifie nkasa asolifie o de dan no abosomfie ho omu sewie no omu se omu na ye omu dia now and they have to get omu symbol e wo dan no and sa Notre Dame no aso dan omu ye all the 72 principalities omu nyina emfo nyini di gu aso dan no aso dan na yes abosom ni abosom 72 ahohom ni nyina somebody down sa spirit no ene na Solomon ekosom wo Befi go wo Adramelech wo Asmodeus ne mba na Yesu kubus anku uda no no abeda na dwone sane ye wo bebrebe amino de sanda omu nyina de apart omu makoma 72 omu na wa asase ase enti sa so dan omu ye omu statue nyina ma principality ni force wo omu ye omu statue nyina de twa so dan ho hia e wo hot currently now onipa be ye intimidated ebe question the intelligent and what the essence of such statue is want to know omu de share that they share public e de share omu atirim say such statue na sisi ho no say to me be e ba ohu sa statue na no aye dey wo jai say to me boni bi ba sori wo ohu sa statue na aye dey na jai na mpese me mbusa ose osuru anim nyame anim wo a hwe me e pa chaw esum betima tunu hu so ebusa esum timi tunu hu so yes. And what is the essence if you don't have any connection apart from Messiah so done they are already Yankopon. But anybody who has had the opportunity to see Antoine Sonyama physically na my yen statue e de asima so dan no e kwana no amepa chaw say anybody who saw them ho a dia no obedene o first Usman to anyama yes. And the more outside no because you say a Christopher over 98% are born because some pastors no born what they know is Genesis to Revelation they be jagama jakro no dia we enu kwa no muni onya research onya hwe to obi enu oba wesi time so oba be preach you afa sa de no ho so just say it o man yen statue do research demons
Dani mo pa pictures and mama. Yes. Sa so da no pa dani wadauma. Ko internet pa de yi dani nyina abra no ye pictures abobon wo pa da fo abeka. E wo se yenso ye sa adwuma no. Enti prophet o de to aso dani be yi dani nyina aba. Enti video no na mo hwe no. Mo hwe video no. O de onyi dan no dani yi ni nyina ato so. Obe yi dan ato. Mo hwe video. Ayi sa ahohom no. Yi to so. So what you say? Enti we I saw down so say forest wo ho. Oh, Yes. asoli fie ho. Yes. Ti omo wa France nim sa ade no. Whether so unimo and they mention but make research. I saw down so no. Fire dash. Yes, I saw down so mobro so. Amo bro ya bu ya wo ya. Yes, ebi wo so omo yen omo ho. Ene ya asoli fie ampa fe na. Me ya tewase. Aseveni. Me a part for me say. France so down. Mo bro ya wo ni bigu asole da. Omo e wo so ho. Choir so da so. Yes. Sa choir. E hona na ye pagan worship. Abosomsomfo fie, timudifo pandie principalities. Sa choir na wo so omo reserve bi. Makacho say eye mienu. Entiano aye one of the pillar. Esiwiase a set akonya kese pa no ba mumu nya we mu ye ignorant. That is why you call that place as a church. Any ye di kire mo hwe. But onyame aso dan. Onyame fie hwe demons sculpture ya did that so dan ho no. E pa wo. Na me na mko ye to ma so dan ho how would you see me? Me wian ma be ka kire wo say. San demon so almost sculpture na wo dan ho no. Se nipa da sani hu a na okura to be bone a na why dey ni tumi no wajai. Is it possible? It is never possible. Sa beast na wa so dan so. Aso dan na say omo to aso dan na say omo ye rituals performing incantation. Eti sa ho no answer to me di omo hwe wiase no. Omo na ese wiase no. O se makatro say Satan on na control wiase no on na ototo bibia na oye bibia what you say. Our principalities too. Omo na ese wiase. Ba ko ye Befigon. Befigon ye no re say what ye wiase so. One at France no. Befigon. Yes. One at San Notre Dame ho no. One na bembentua no mo so a. Ni podua ede ani tetre ma tenten your friend Befigon. What ye wiase so. Or really more than 60 something legends, which is 6,000 times 66 and 60 something. Me referee legend, you know. And we really demons are so no kwane na ase no. And about so I friend Shamsio. Sa Shamsio no. Okasa above 200 na. Ombenyinyim Israelfo adehye no. E wo Genesis chapter 6 no. So what you say? You from watches. Na Shamsio ka ho. Wanu enene oni ni bofo a otoso 16 na obasasi so sa bofo no oni na ye the angel of 666 oni na sa so da ba ko so won so ye den o da ma paso ba ko na ka me pese o wie France de memo akọ aso na ba ko aso se mienu ti memo akọ ba ko no so enti France da na a hia Roma so da cathedral me say omo perform rituals e wo dana se na ewiase asofo ne akisofo nyina nda nyame ase se sa da na hye na se nyame na hye no wa se no e yakode pa mu oduro e na tofom e yakko enye nyame fie nyame nim da no wo ba biara e ye principalities fie e ho na the 72 spirit of Solomon e ho na mo founded ye ntina ma kire wo no o mo si no pagan town il de la cité e ho na mo si da no e ye principality world. Omudi ahemfo mako 21 omuti na demons no e request ye twamte di moja na di gina akro no e friend Notre Dame ase no awuzafo me se me pen na Easter da ya ntena fia home aya koshi shemfidi afre prophet opatafo na nsam e de ba ne ene de ehu chese history e ba no aje misam dani wa kura afede peda no bra de peda ye se ye pe na eja media adwuma na aje se da brejai enya better prophet ya wa wie France de na ase na no emienu
baako no so wɛn esika na ha na me nsa nka baako ah me no pese mi hu wo pese wo me ehu wa ba no wa ba ne ye Yesu owu so le da me pese mi hu se aha ma mi hu se ɛdan no emienu France de ande wayi watwa ho ntoma ma hu se da ni sresre ɛsɛ wo hu statue so da da ho no ehu ana Yesu sembo ehu pa olo ayanko da baako na aka no so ɛdan baako no secret wo me ne sɛ saa dan na wiase nyina akoto saa dan no wiase onipa bi a wankokoto shamse no waheni nyina saa dan no de emu tumi ewo mu no ɛso se France nyame so enye nyame ahenie asemu prophet Opatafo Yesu usole den wa mana ente saa no me ma re nya di ba fe na ma me na wuyi samba o me de asikyire guma ma na ye de no dan na wa he na dan na efiri nyame saa dan no na mu nyina obi a sole a wodwane ko ho no ye frɛ ho Rome Dani Mr. Dani Baba we na he ya ye program no Mr. Dani boy ebe ya ye ntwa so na da foforo wa be ye because na ba bi on nam no me nim de entia prophet Mr. Rome dia ye nyina age nkwa fie pope fie na fe dia ho aye Lucifer ho na samse ete pope fie ho yes now you feel say nyame machi aye ni Lucifer so ko hobi ti ba bia nyame aye se wo bobode apesi bia nyame oni ko bi sika nti wo samse batutu ko bi ho prophet asema ka emu odu emu nya du emu odu ma o ba nyame prophet Opatafo yes o kan sempa ma me kire wade on say wiase no eye sudifo ye wo hono ma o mu di wiase so ho material principalities no si ye kasa asanteman ye nti e wo hen mensia what you say sana esum bia so wani ti eti asum bia edi tire no sa asum na nya den enyina enti nkremosum ni ti wo hen meka yes Kristo sum ti wo Israel me boa sa na tie ye Buddhism Hinduism Zoroastrianism dia ba Midnaism dia Mithraism ni nyina ho obi a obi ani ti ye den efiri na ye Kristo sum ne de wa age ba ye o se eye Israel but Israel for can be enim onyame anim yes because onyankopon Israel for agya ya wale ze onyankopon wale amanamamufo ani nti na ye nkwakwahwe apa bi se wa ma enyansa ni nimdi adi tire nyame asem de me krati ase na sa Rome ho no ba bia pop tie na me kan yo mitio akonya na pop tie ho ete so won sa ase ho no e ho asem na me kan yo mitio ba bia pop tie na ho asem na me dey enye ba bia o e ho asem na me kan na pop solifie kase ba bia pop tie no asolifie kase Rome asolifie kase e ho na ma ho asem na me Opatafo me kan efie ho no yes prophet Opatafo yes Roman for nyina ti ahi fie ho no me dey say Rome you assemblies of God I don't care me say Rome etire ho nya nyame ekonya o kan say ho ya put some seat adentina akasa okay now me catch now say Yesu ba wiase no Jesus only came to deal with the serpent but not Lucifer and Satan and did you atwiase ni say no bia na Yesu ba ba yese obetene no ba nya Satan ni Lucifer Satan anase Lucifer de wadi nka nya na kakia wo nyame nsam dada because atra na kra nyame behwe no dem kra atwiase eniti boni e wo wiase nyina maka cho say adia 666 that is 666 what you say now the woman pop ya otisui anase Rome ho no now akwabi by we say friend Constantine sa Constantine no omo beti the things that Jesus did they began to understood the things and yema ya mi kan omo ti ase hu say Yesu Kristo e ba wi ase no wa ma ruan ampepa boni nyina nemo opepa 222 which is 222 eye the code 222 and he said code you can say 666 no
wan fa mo ne mo aso because what the born mo aso dia ene nka twe Yesu Kristo ahenie no akokọ hye hwan na ase bonsam na ase ba Yesu anje sa ne ma no enti wakọ no de nachi agya hwan Peter what you say so de nachi ja Peter dia ene Bible say ye di Yesu Kristo dia oba ye be ya de kese a eche onu Yesu dia enti ye be kansam kese a che Yesu dia what you because ya di na eden atum what you say enti omufa Peter say sa na tie dia ene Peter ene ye Kristo so fare bai so what you say enti Constantine regarded Peter as the first pope of the world. So what you say? The first pope of the world. Peter. And in Rome, one with the Ominion himself, Pope, and Peter, and the first pope of the world. But it's a lie. It's a deceptive ideology. Another. Now, Constantine tebi a channel a day ago hono and Ficarus feel day a dimbe go home Ficarus feel day and a good channel now Ficarus feel day no say oh we keep Ficarus feel there and say yes Christo yes and so yete Ficarus feel day no as yet say the vicar of God asiane se onyameba etu obia ubaba bedi popu bia no ade se ye de saate no eshaw obia obedi asante akonya bia ade se ye de utuka akonya bi so mebo a saa na popu tie this ye de saa echa no Ficarus fili de no eshaw a etre se you are the direct representative of God on earth. A pope is superior to everybody. Any empire. Obi o wiase bia nuru pope. Say we are hene. We are bishop. We are prophet. We are wine. All road leads to where? Rome. Pope has a say in Islam. Pope answer and sign. Pope echo meeting. There is an agenda. New world order no ho agenda ne ye no mo de mo ya Christopher ntimani afra now Pope has a say in Islam. He has a say in all the religion. When he speaks is final. That is why everybody runs to him. Ezo mo adwim says na ye nyame ba ne de ane ye ntipejafo ni ye panyini enu Peter de a na Peter ena Yesu adi Kristo sum ja ne de a ene na Peter so and your ball sa eche Constantine ball che a ya tro eche no Ficarus feel day edi gusu ne dia and ye ubedi ade a na wo ye nyame ba a wo so ubeyi boni nyina ye dey afiri wiase enti Pope onipa bia edwane ko infa Rome meboa odwane ko Rome na wakọ confess edi a tire Pope. Some of the people believe that Pope is like God on this earth. But it is never true. Such an idea, Emma obey the mark of 666. A channel say Pope ninti. A Ficarus feel identity. Emma obey mark 666. Men one say yes to check. And also I said check. And Trump is what much I say. Dear Yesu antimi anya ne pope ye den yes but akwa what you say sir it omu nsuro Yesu Rome ho oh they are not. That is why all the world superpowers obia wo Roman mu obia ni Methodist and Presby mu ewiase mpanfo ni nyina a Roman no an Anglican. And all road leads to where? Rome. Omu peja for no. And Jeho and a Shamsiel na kwenyesi because he is the angel of what? 666.
nti na Bible say onipa bi ti asase so ono ena na gina ye ne na senso de eye 666 no eti obi a owo nimdie bia na onye den on check aboa no ye den ni mfo nyini no that is pope ehho asem na Bible wo ye den all can so atiase eno any 666 Ficaros Philly day so atiase eti pop na konya no Rome ho ehho na Samson eti ewo enye nyame fie da onpa o mutwa me ti still ma declare enye nyame fie you might think ntina father bia o Ghana ne wo hia e be invite wa mo akọ Rome sisi a wo kọ Rome a wo mra no na wo hie na wo hye no wadwo wo be kwa akọ aba sisi a wo be num communion apetashine alcohol wo wo num anu abrada. That is what they are doing over there. Until the real superpowers in Yano, Omuti Eshe Rome. Because a honor is sumu to me, a sumu and daddy, occultism, secret societies from painful, Lord, Jakasian in a honor, if you buy it. Because Pope himself is part of it. Until a Pope back no besisono, who secret went them. Tino denounce ya me defo for buy into one I want to ask you that. I see no. Cause you can't tell what did Chanisha and no one no. What did Chanisha? What did say? And the leader of says I had the mumu who say why you hang for that is Pope. Ficaros Philly day. Satana yatroso 666 no. Ficaros Philly day. Ficaros name Vicarus. Philly Fili. Day DEI. Ti wo gogora ubenya asiani say the son of God. Latin. Asiye say vicar. The son of God. Nanim nachi obiani ho betimagina pope anim. That is to them, but not to God. Asemo. They are not the word pillars. E wo wiase sisia. E de wiase so. Until all the world superpowers obianu a work Christianity come on say Christianity there until now America is founded America has its foundation in Freemason. America for yes Freemason for the America so by Christians to obi one oye gbegbegbegbe oye ya oboa ye wo the pyramid the eye on say $1 bill for Usha no America hwe $1 bill no so ubon say enipa bia ni ewo so a square ewo so adeti no man fan $2 so and $100 so na omede to $1 no so $1 na ya asase ewo $0 ho enti $1 no or $1 no eno na ye dey ya asase 1 2 free die him yes 3 free hwan mu 5 free wine 100 and the whole of America enyina so e Freemason wonye Freemason ni a wonti di America so da they will fight you all the world superpowers omunyina omu ye Freemason why because they are into secret society omu no what they are capable of doing is say so wonye part of them a wonti me ye president da to we are president wonye nya ba wo so run to pope ko mu leader no secret pa na de yesi epe ne yenya ara busafo kuma se online television na ohwe na what you say ka say Easter de na ya hihya ye de bremo no prophet opatafo na o kire yensemu Yesu wusole ye da no nsama na ba bia ode ye aduru no prophet enti ansa na memo ahome so no pila no jisa ba ko Rome de no so tofo enti Rome so jabeto na ahye ebesi Chenya mi wo I am come shower jabeto na ahye say Rome nyanse dorobe a ene e kan hu se wiase awie ye mai yes Rome beshi said ye we ewo mu a so many years Yesu share Hong Kong France the Yesu share Hong Kong sa yes asoda na so be the botan na ye bibibia it Yesu Peter who know what is on the way coming
And you go beside. Yes. Kebenya quotation be support the all kana. Yeah. Baba dani mumuano mame. CEO mumuano. Aha. Buano mame. Buano na me de yehu no Bible no ma ya na. O confirm anu ma hu say aha. Revelation 13 verse 8. Revelation ya say no. Aha, yeah. Revelation say 13 verse 18. 13:18. Also say verse 18. Champion hema me wada oma. Why na anybody some. Aha na ohwehwe nyansa. Aha o yan anti. Aw, plain sight. Boni ni esumu ade wo plainly. But wunim nyansa, unti ase da. Because pope de o ye high before. Unti wase aha se no nyansa wo hapa. Age so bi o nyansa. Na wo beti be hu de American susu ambato dis o wode yen. Nimde. Tinam ga just say it's a sin or it's a curse to follow somebody awoni nimde. Aha. Dia owo adwene mu aboa no akonta. The beast ne nkwanta no to anu ses no. Dia owo nimde ne wa adwene no mu ano omu nkwanta no. Enti makatro say enkwanta no ye Ficaros fili day. Yi no o de yenko ha ye be work ni sisi a. Na konta nto ano ye ahansia aduasiansia. Ahansia aduasiansia 660 say. Aha. Kanko Pebla, what the pebla? Why you don't serve fast well we are pebla. Is he saying 13 Revelation 13 verse 18. Kai 17 am hade. Kai 17. Nanso obi ntumi nto anase onton. Aha. Gidie owo agiraye no. Aha. Ana aboa no din. Aha. Ana ni din akonta ntwere no. Yes, entina ye say new world order eba. Awiase nyina benya panyini baako. Nti wo pro mpo gisa wo ye de yes gisa wo ye de. Wo gi 666 ne ye de. Aha. Kan aha. Enu ni 17 no me boa. Very good. And what kind? 18. Yeah. Okay. Now, yan hwa de asofo a make us is a sin or is a curse. So be this of our one day. Only nim de achi no. Ha confirm no ma me. Yan hwa de Malaki 2:7. Mumwano na minua no Malaki 2:7 mo hwe de oho. Se sofo nim de a eye bone nya kura ase ese soso. Enti mesra check him ame. Malaki 2:7. Aha. Na esese osofo anukura nimdie. Esese osofo anukura de nimdie. Tieni o, osofo bia se ukura nimdie a wano. Umu na nimdie firipie. Aha. Na onye anhweso ma afoforo. Oye yanhweso na sofo ni nimdie o so kodi na chi. Yame ka ati ase. Enti Hosea 4:6 o kanse mi wo ho. Kan mi enko Hosea 4:6 fast. Hosea 4:6. Check it on so bra misro. Ibra tisia. Hosea 4:6. Na yehu na de holidays no ye dia am na ye de and the prophet opata for the secret na abetudwa. Hosea 4:6. Aha. Nimdie a me man inienti. Nimdie a me man inienti. Obetwa won agu. Woni nimdie enti wo na odi na chi nyina nyam so obetwa wa ye dai. Atwa gu cash. Aha kanko. Na won so wapo nimdie enti. Wo sofo no wapo nimdie enti. Mepo se. Aha. Ni me sofo. Nyame asem no. Na owre afri onyankopon mranti. Yes. Woni nimdie etwa so. Ti awurade se obepo samani enti obi wo ha. Ko nimdie amasa kan na adwene na dentim. Nimdie wo mu a enke nyame sam nya concert o. Enye didi atam o. Die wonim nyina ya aboa ne kwase adimifo. Anu ti na no wo ka no. Enti obi a wonya nsika papa bi a wonya ne nkwampa bi no no. Opanim die bi atie no de abobra a aboa ne kwase obetie. Etu pa odi opa hwe saa nkrofo no. Omo so dem. Ohu highly intellectual bi a ho. Adentia ko bienu a wabobra kwa etu obe westi time abetie wutima muhu na wano asem kora no sabe unim left and right.
Yeah, some more. Probably there ain't be me at the back. What you say? It is Ancrophone. Omu bon crofo hwetinti nyame say. Either say the time na dia man in the swan. Jeremiah 10:21. Jeremiah 10:21. Jeremiah 10:21. Na ahwefo no adane agimifo. O ma ye dey. Agimi o ma dane agimifo. Aha na Bible me ye ka agimifo asem no. Ka o si den ka obi na ahwefo no adane agimifo. Hwa woni ahwefo? Asofofo no. O ka asem bi anyansa nim. O timi boni tiri we de o mfiri nyame enso onim da. Nu a twantra to so. Aha. Na wo musa awrade achi o musa awrade because saatem didi e obegina public here wo didi edi nyame atiri kwa beba. Na me ba na me bekire che nyame atiri kwa na to asomu na nipa nyina to di makira ase me yes ni e possible. Kanko. Enunti wani ye into ya share omo life. Omo na debi omo preach against prosperity. Pa ho achi. Omo ho kire omo sa. Last minute na nso no nyina ye twitwa so. Wa yarle ye nyes kabre kra fama no ko cassette ya yedie nyankopon so ti yediem wonim nyansa nti wonye yeda sa hwe asole no sa kai ko ha na wonu mu akoa no nyina abo apeti omo akoa mu nyina ye dai abo apeti ti ni nwan oboa no ahwem ni askata kwa eto pastor di wo mo sa nsofo no mo di atam bebrebe no omo ni dom se o misi o mpe no ko o ka no ko o boa o jimi ase e no kore no kore wo jimi mu ti ase say Africa is a type of it's a place of an atmosphere which the people who are found in Africa, majority of the people are illiterate. The continent Bebre illiterate and obieswa oye illiterate bia na ni di nkwase asam ho. Anything how your papa yen support da. We dem obi njimi sisi aboso betre ni o social media. Unim de ntia ye illiterate. We de opa ko jimi wa brochi ne hwe. Se obi bebu awa. Aha na obi aye bank manager. Okwa adwuma utimi gina ne wakwa mu ni di nkonkonsa ansa ne wako. Obe gina wa cause Africa is a place where the illiteracy rate is of a higher level. Nti so we concert sa Africa for beji watu. Eno no omo se we de nani ade o ka ne kure bacho no kure wo e wa atemdidiem. Enti sa ngrofo ni nyina no. Yan hwa de nyame be om James 3:1. Ko James. James chapter 3:1. Ko ne yan hwe ho. Tina sa ngrofo no omo odi am say asofo no omo hya ase ebi mu ya azan fake miracle man tire nipa. Omo de bia searching de bia ya sa chacha ya se nifra every day de bia miracle no odi opa hwe omo life ebi na na so omo ne na nam Ghana ha no omo sresre no omo adi no check their life James 3:1 it may also happen so obetimi make ba wa wie yan so nya wa wie da bio o time so nyame ba keso odi azabe ye me say odi hadi for na no say o sa tata o me ni kwavo ya azan what you have been to in the media for so long enti o me ya azan yes and shomo we wie de kosi ye James 3:1 minuanom mumma mumu bebre inye achechefo yes hweye woni nim dia so kwotere obi na nye jam na ade ne beko ga kanko na munim se ye benya afobuo kasie mu yes afobuo de enti ye judge wo 24% ye judge me 100 won wa lead you ma na nyo na watro odi atoro ntere wona wa be katra public say urade si fa loto number man crofo nyame obehye ne hwani manima fa bo nsam mu agide na adwene mu oha na bedi wachi obi a na ni abure pe Yesu obi ano oni wachi da na nyo na ye leader no tatro di atro to futro gu nipa ni say ye wie emrem no me ba to na ka Yesu ba oni wu ne omu nyina abu atan pe o se hwe na mu nyina ma nya mu atereterefo cause it's very dangerous so ba kwa teretere obi who did be cross sayim enti e wo mu a sana Pharisee fo ne ye obi for Bible because we Bible school
yesu kasi asofo ni nyina na ɔsɛ wɔn life ebi yare ebi ma bɔ asesa nneɛma nkɔ yie mmabinom sunsun bi ni bi dasa ɛwɔ mu ana yesu kristo epie grounds no saa omu a obo so onyame de akora kete no ayi ni de na pie no ade no honhom agunu so na ɛwɔ Pharisee 70 80 60 something yesu wɔ 30 years yanka Jeremiah 3:15 Jeremiah 3:15 Enko bi hono Tabi ama boa no mame na ekono ya ede ama Jeremiah 3:15 Jeremiah 3:15 What's it say? Jeremiah 3:15 na mema mo ahwefo se de makoma pe o edu omu ana asofo no edi atoro saa no ayi small boy said we fa Yesu Kristo no o di wiase nyansa ne nimde mu oduru be ma no o se mu amudi Yesu ati Kristo so ma tete apanse ma enka no kore na bebre toto na sra ne abasa no mema mo de makoma pe na o de nhunmu ni nimde onim yes what the enhunumu ne de nimde o enhunumu nyame asem that is Christ ena nimde o kasa to say in fact akorai otiti o ye learned osua o titi ankasa to mbusa say hwan ni we nya obusa bisa sansem sem yi 16 no ho ya me ga ti ase Second Revelation ho no kai ho anyam de bio Revelation 13 verse 18 no wo kan jabi wom Revelation 13 verse 18 wo kan jabi wom o sense so mai o de si so to o jabi wom Revelation say 13 verse 18 enu ni munyi ni pani free so na unyi no ka o say aha na de ye ni abre aha no hwehwe nyansa sense no aha no hwehwe nyansa ha de owo adwene mu aboa no akonta no ato ano nto ano aha na eye onipa akonta nto ano o ye de aha na wan kan nti anya me de no eye nipa bi ote asase so te wonim nyansa ahohu ni da boni in a plain sight but you can't figure it out sisu bi quotation here saying Revelation say 13 verse 18 13 verse 18 come here ntie aha na wo hwehwe nyansa aha de nyansa pao aha na etro wonim nyansa unhu da de owo adwene mu aboa no akonta no ato oh adwene aboa no nti yesi bu which means work it out. There is a mathematics here. Work it out. Ficaros feel it day. Work it out. Na eye onipa akonta nto ano eye de onipa akonta nto ano yes nipa bi ote asase so na hini e wodi ni che bo ne moma so na ne konta nto ano no na konta nto ano ye ahansia duosiansia 666 Ficaros feel it day. Yes no etire no ba bi efiri no enti na Yesu say obesane afiri na sorry fie o start to us area so obefiri nfa one tia se da eho na secret ni nyina ya dai ewo but mo na mo ase ande mo ye Kristofo enti na Bible say han ma no wagimi o mo kasa kro mo nwene ho wo nyame yi wo say bra be kire no ohunu kwampa no obesa kro attack o ebi no mo di ye Yesu no mo a mo ti sum no mo di Yesu ati ohunu left and right of he is fake very stupid very idiot he is a criminal man of God he is not real but de biasema de bia me kan say ewiase nyina ye nyina ma ye mfiri nyame aboa ponchi sei hwa na ball no nti unse aponchi firi nyame enu nti na adifo ni nyina aso esisi Awurade Nyankopɔn de aboa ponko e de kasa kire odifo no no ti sa wo se mimi opatafo mi mfiri nyame don't worry a day is coming Awurade be ma ponchi akasa wo na wura be ho o de tokoso di matam one day obada be soro wo kana ma wo fie be kasa wo na wo be hunu sese nyame o ho ampa Prophet medawase na ma mensa misa we kra de sesia na obi send me sa message ya say Kristo sumu no ya wo direction bia na kwankyere bia ya yeye bia shetuntum fa bompaye ana bia bompaye bia najo a she kokko tuntum ni sa ntade kala yetimi de bompaye anajo aye sunsumu agya de obi na aten me pese me boni panidin ebibi sa ho oh yes sa atali tuntum ni sha de tuntum ade bompaye enu ntina
ada yesu beba biemu no natali obehye no atali kokko yesu ba oba satali obehye atali kokko atali tuntum ni atali kokko has a significant play in the things of God. Yes, tuntum no onipa bi a wadi bone bi o ya abortion okum nipa wa ye bibi na okonyame anim a age so hye bia black and red kwasira bone fafiri. Yes, enu na kire se wani ayedai abere say no dem nim say ye akanfo na ye dey tuntum ni Nabi, ye ekwe mo akanfo mo ba da be mo akanfo ba da ye ani bere ba Nabi, mo akanfo mo ba da be akanfo ma na ye Israel for ye se tuntum da dem so oman ne ye bone na nyame pese o twebe oman na omo obi ase kokko ana tuntum na wa dansum Haman tu Mordecai asosa no Esther pese ye kum Haman no Oma Israel fo man nyina obi ase kokko ana tuntum ena obi adanso mu timpacha no so ya bonsam Daniel is bese tuntum Isaiah se tuntum Jeremiah se tuntum odifo Nehemia odifo Jonah Nyankopɔ kura hye nana Hezekiah hye tuntum enyina de konyame ani no mo de sire nyame bo. Yes, Bible kura says na ya sofo na nioma nkoyie wo ton ayento wo kire o che so dem akura na o ye spiritual apprentice enioma nkoya be Bible Joel chapter 1 verse 30 mumie na akwa message ba ma wutie o ona enti na me se obi o ha oninim de enti me se menni nachi minya bi da say yes bisa oninim de sofu bi na attack say ne direction or yi o mo direction say no tell say sa sofu one e kom de no sa sofu one to do na ye sunsun da Joel chapter 1 verse 13 113 Joel 113 o say Joel 113 Joel 113 asofo wa we asofo mumfra ayetuma na mummo bina bobra ne jese ko fra ehio fra yituma ne besuku nyame so na so dem aforibuchi asomfo mo na mo ye elders munchajo chajo minyankopon asomfo nyankopon asomfo deacons mumra meda ayetuma mu anadwo nyina na aduane aye ye kasa kwaye obi aye ahochimi sa adoye meboa okay ani ahwiasa agyae munyankopon fi. Yes, obi wa odi so for obi nche just $5,000 da just $5,000 o free this for obi ko suwa munyame so ama wa eda na aba oni akwanchere de bia obubom emubom hunu obetena se a on de bia on awurade ayi bibia chenso obi mfiri nyame Come zero to batafo it was we suffer we elder na nioma nkoyia shetuntum bedam mi awurade anim dry o de opa so I suffer na asem boa so o na wa sole ekofom nioma nkoyia obi shi obeku a o de hye atale tuntum na dem from anopasis ye fasting sa obetimi dry am ade ache sugu nyame so sa asore na yesi asore obo se die nti awo wa sole nkoso nyame be yi akere na anchini suonsu wase utumi ya de nchini suonsu dwale eno so fakiti ma me catch obi a ya cast black magic de ato su bia no sa nipan mpa ye ntimi nyimfiri so da now sa black magic no say you cast the to so a just say so nsu afiri so some kind of curse bia ye de to so a ye the genius na malam for no mhwe omunim genius ye evil entity and evil spirit. They are not afraid of prayers. Empire near the power. Omuno mfiri bonsam mu directly into bonsam onsro mpaibo. That is why yesu ya continue we who near we am to adwene wa haya. Satan is not afraid of prayers. And to obi ya cast black magic dey atoso. Wa bompa ya gba ntina de bia sunsum ne oda de bia amane ohaw bia Ezekiel chapter 61 verse 1 down to 5 na me kire o secret bi ho aje so ko sel o so nsu afiri soro o so san nsu na fa ma ade enchi ade achi a fa nchene agum
Ubaba maame din 6 times because yeah, we the direction. when I meet you what ewo 6 times. Okra me ja kwankyere. Ja kwankyere. O dem pese me use wo twere ni ma. Ezekiel 60 verse 1 da. Na Awurade asem ba me nchen se. Awurade asem ba me odifo Ezekiel nchen se. Onipa ba. Ma Jerusalem bra wo bra kom ade no awo emma. Sunsun bi ane ne da adwuma na eguo no. Ma ne hu de nti a enyo me toto ne sa. Atiwade nti a ha ha. Ne ka se. Men ka kire wo se. Awurade Nyankopɔn ka kire Jerusalem nie. Awurade asem a wo ka kire wo black magic da wo so enie. Wase ni wawo asase. Wase ni wawo asase. Ne kanafo asase. Any kanafo asase ento wo a wo hwa me no. Ehemfa ne ye wo. Wo na anim. Kurobe hospital ba ya. Hwan na di wawo. Okay, yanko Wanja ye amori na. Amori. Wo papa fie suma bi wo tumidie bi wo ho. Na wo na ye hetini. Wo na eye hetini. Aho. Bo maame din. Bo papa din te mo amudi meche say ameta ma mo direction bi. Bo maame din na bo papa din. Wo bon say obowi a principality na wo fie ho ne nam so ofuru o maame yam ti no. Bo say anadwena spirit ne no. Eno ti na manfo di adanse no. Minim form ma yesunsunyuma che unim ana unim. Kan ko na wawo mu de. Wawo mu ne tie o. Da wawo wo no. Ada wawo no. Wantwa ofunuma. Enu ntina. Wo ma be eba fie age so begugu wo uyefunumu. Ansa na ate ayedai. Efrio. Eti nipa no wo dware wo nyina no. Ogugu funuma mu ana o kan sam bi go so akora de ne ho ofe. Wa hwe na basa. Hwe nanim tadwa. Hwe ni tiri ho we de wan sam cross na osene se. Ye ka se obi se mpanyin se. Se ye ka tere se wo se a ema wani nye. Adentia. Bia na wo se ene ne mo na ato. Enuntia prophet of Patafo. Yes. Some kasi ya sebu. Obi payin se. Se ye ka tere wo se. Akora de osane si o. Osane si a. Na se ni bibia. E ma ne nya wo se. Ye kanfo na mmom no. Bia na wo se ne mo na ato ne ni so ban bone. Enunti ne ye se wo se no. Kanko na wanfa nsuo anware wanfa nsuo anyedai etini hu amfi enu tina ma Yesu dare asuafo no huhuru o mnase no hunim sikita na hunim o kanko enchine nso wanfa ansraw enchine nso anyedai wanfa ansraw na wanfa ntoma anchechire ntina ya na me ma o a prescribe ata ebu amitimi ka kire se o peska Odi tiap minka ba me se upeska shatali se anadwi iska se beba ye nim form se no ntina ye sika dwani to aye no kam yanko obiara yam anhyehye na mawo because ya anya sa ne ma yin amaw anya uyenum mu biara yes o ma yes anhu umobo ya fa hu umobo o ma me wo hwane dware o nipa no dware wo di watam sa da ye beto ayi ubadin ye din sa kan oketere ma na ye tafirwa no wo fa ko says akwedi amiama wo sam wo fa ase we di osempa ansa sa kan wa no ndi akwala ye kikan so se wo fa sa osem no is a curse and sanum ni ale ni foundation di ato so prophet of Patafo ne curse ya brad me ye serious kwa adwuma no di agro abesere no wadi udi agro so abaye adwuma ni nyina no agire nyame so enwura no wadua frimanim ko kan ko na woto wo twene esere so nkampa cha wote wakia de enkyere ye deo ani nsu papa bi a onyame nipa bi ahira so de adware ho a ka wo hote wo no ka wo nte sere so ye ka so obi ote soro se obi a ote ahokyerem na adwuma ekofom eka dan so oda won na ya gye nkrata yare ya dan so ni nyina ye sere so mo amko libia npa cha ye sere ne so oya na de ne ne wo ho yaw tini pade da yam obi anu aye sa de wenti ya to kra hope enti na odina ni tibi odi gina ho we timi ye bema asia no na wa hunu sikani a yaka chense we timi ye bema da hemfo a ehiafo na edi wata ni tibi yani sikani wo sikana ni tiso sada kra ye friend siketire ye hoahoa ne manify na wo utiso na oni sika bacha ye musuo
ɛyɛ fancy wa abusafo anawunim obi ni ska mami kama samulas me say obi ni ska ana wa woni ba ni tiso a oso ya ale asabrade na hospital adetia ko ni ska no enka o ska ni bade a ketire no ke dada ni say ya tinam say ewo ni ska na otiso a esi eyemusuo Prophet, your fancy abusafo Kumasi online television na Easter there some konkura empanfo ye nyina ya boy hia o yesi ya ma papa ne na ye kofa ne be de bra mo no ya wi an sa prophet final judgment Easter mlei there na aka fa ho final judgment adan se de ba na ba se de ba na wo ba kra me mobi o da bi mi ana ya na me mbese mebo adenti ne se adi mi mo esogia na mkrofo oje yes pressure kra be toss yes my short to cry say my short was system nim na o de na shadan se ni pedi enu na ma ho aye din no the ni no me ku a final judgment yes na o hwe mami ya na Easter ya ye dia anko ne make gidigidi anya my promise final judgment my dream entine se mi so microphone dia no mu di o ma dance me say onipa bi o pa bibia firi nyame ho ni o de no kra ni akoma pa bedi nyame achi no obenya de obenya I'm telling you baye botro bodwa obetime di Yesu achi uhu hweda na de akwada kamnem ko wakoma no kra eda omu no enye papa oye mame nko sori hwe mame nyesi me kan ati ase na Bible say oba ne de ne eden no de nani to so se me sia Yesu a me how bad day ode na koma ne mu ade nyina di Yesu achi sa ankrofo ro mu wura so de no a sa wan fa final judgment mpo ama no a wo kakra sra na Abranti ya nanu ni obedi adansi. Eyi na di free Barclays Bank. Si wonya adwuma nya. 4 years o. 4 years no ti. Atena fie sa on di crowd. Edi empa no omoy. Oba ya me de mensa kan man final judgment. O yisu no bena da nwumre ade beche. Ukuada. Ukuada ne be 11:30 ni wonya call ade a omra office. Asemo ya de to no so dada ya ko hwema ye ehu se enya no kure na kura na ya make decisions that on samra back. Amen. Thursday, Friday, was said you must oba sorry Sunday odi adanse a eye shock. Nyame do ye. He one night was South Africa ye opa adwuma. Just adanse we woman ya fibroid ne ne amane mo kotwa scan. Wa dance ya de se me be akire me. O ka se ye mo a e de ye preaching nyina akra be wa asen no. Enti wa dance ya ne. Enti obo final judgment na me dani wo mani bia aha makro. Me say woman yi ma me so microphone ye program yi. Woman ya dance ya na odi ye na ma me de me nsa gu me bu na me ye dims. Ai! Obi a ya bo mpa ya ma. Na me ka tira sa wo dansuo bi ase o. Na sa nsuo no anadwo. Bofo no ba be fa do wakọ do kwa. Omba ya obi bia wie no ma sane wo nsuo na ase. To de ekọ enya mpa ebo gidigidi. Okura final judgment. Oso ode kan ho an ye nsa ase order. Na sa ade ne call. Na obi ekura hanki fita ye bema. Na odi nachi. O fe ne kra se besin. Ode ne koye ode na wura poase a. O se abrofo na guo kakra o se minim se sa epoase kura ye city sa. Ena o ma chechire de niam ma wura ne ho na se basa na o mo sane no. We na obo pitiri no sore ye. Tam o mu hie ni nyina na nipa na okura hanki fita na ode ne kɔ no esa de ne ba back. Ode ne ba back a na obo pitiri no sore ya ne ho nyina for life. Nsuo gu no ho tam life obi odakete so odakete so mebua awurade nkomi mebua awurade o maka akura mo nyame ya hu bebre o dinika nya sanchire ne sa na o ma na o de ba o nchire yes ba ye nya ye ben o kakra na enim nwanwa sa ye ko hospital ko check ya na harawa ne nioma aburo so fa brede ande na ayese asa akwala afoforo ne yamu nioma na mitumi so ano so ne medamusie o right yam fancy ho ma me bu say brother batafo the okay chat ho yam na ayemre madam fu kura me refi udi madam fu de he misiro ko bobi adin madam fu ka me bu say no so me mfiri nyame o de he no me nkai de din o okay yam fancy ho on kai de afisha papa prophet ya da me ti obi bia nyankopon hira eja bena de bia yam pai bo kese suma wonu abi no mfiri nkran on free Kumasi ba bibiara Ghana ba bibiara a obi ano megire huma
your friend or patafo, abandon the Mabegu for our society. Aye, for our society, and for when you hear me high. Say me your papa, obe papa, obe Mabegu the achro. Now the ambassador me come out here and say, "O yare safu obi antimi nsani pa onimu ne yare." Dem oti ase and say, Jesus cannot heal the Christians from their unbelief. Yes, Christo. Ontimi nsa Christo for yare emfiri omo anye ne ehu omo so. Enti na obi amfiri nyame no. Na me dem asema me ka ne da bia ne hye. De odi mechi no ebenya nkwa. Na de otie mu asopa mu no so no behunu nyame. Emrese mu. Nyame nhira. Eboa nyame adwuma ni bi. Yesu oho pa. Enti nkyerɛkyerɛ bɔ ne nkorruptew. Na ukotie nkyerɛkyerɛ bɔ ne korruptew a. Eye wo ankasa wasɛm. Onyankopɔn nhira ba bibia obia. Number ne na da screen so no. Mo amanya mo final judgment no. Me say frame me send me voice note. WhatsApp. 020 6566150 ni so. Ena mo amope final judgment ni bi. Mo send me message. 0540770896. Number na so ebi a person send me mobile money. 0540770896 no. A mobile money registered. A din I dey register a Kyokan store. And the other side the one you made maybe I be a man. Paibo be now here. For no asem for WhatsApp. And one babu mu yes with Tiasi onwi. Said ya mumo kuno no. Yami aduma Sunday over sorry. Yami shira. Yeah, I was after a honey Juma the university. The producers in paying for a Juma paying for in a way a special one. And he said that the Bremo Easter Day. The CEO Daniel Bois, maybe I will be a chair no boy Juma Papa. Sana me babu read the dinner na escape Mukakra. Philip, okay, me I mean you are Philip as I present Takesio, Kumasi online television. And Shatawali Bana, we generate the honor. Yaminko Bibia, Yamobi every shapa, my bye. Asida benamifa maewu radi. Daughters of Glory Jesus. Keep watching Kumasi Online TV. The Lord will bless you. You have not been watching Kumasi Online TV. You have been missing a lot, Papa. Start watching it. God will bless you. Hi, lovely people. This is your Empress Gift to say. Keep watching Kumasi Online TV. So we you free or I did do. Your friend Jack, alolo me. Koswana share Kumasi Online TV, and you'll be blessed. Your life will never be the same. Jumbo fans, you know yourself now. Munim samudi amoye good. Tembia na me friend amoje me so. Enti mon koswana mon share Kumasi Online TV. Na moni bejida. Yes, you did amo pebebremo. God bless you much. Now, Ghana World Job Wamponier. Koswana Kumasi Online TV. Kumasi Online TV. I'm always with you. Let's watch. Me we munu abema ko bi Isaac ni. We Kumasi Online TV. And to pese obi bia e hwe Kumasi Online TV. Let's support this initiative. Kumasi Online TV. We be shafili. Ghana for a TV station na mbese me catch us hwe Kumasi Online TV. Awade nu onyam ne adom ne nhira do so. Awade nhira wo hwa wo be nhira. Asre mahwefo nyina se Kumasi Online TV nyasem ketua obi ahwe upe news scroll a nkikawa bi eni ho a Kumasi Online in fact nye easy omo ye eduma papa moment o machi erade nyakopon nhiro bia eye corporate do jamfi na me ka sei se o pe be pa hwe ama woni agye na Kumasi Online hwehwe o machi akwan be bia wo de beto no wo online na wo ahwehwe Kumasi Online na se wo ahwe bia eti obi bia ahwe. Hi, this is Willie and this is Mike. Together as Willie and Mike. Keep watching Kumasi Online TV and you will be blessed. I didn't know you will favor me this way. You will favor me this way. Thank you, Jesus.